Yeah, good afternoon, everybody, and thank you once again to all the nurses who are here on time, and though including the camera crew, because we hardly had 15 minutes between the two meetings. So as you all know, we are going for our NABH assessment, and one of the components is nursing excellence. So we may have a little bit more emphasis on themes relating to nursing in the next few weeks. But the nursing team and the rest of the team is going to make it very interesting, and it will be not like a boring NABH class. So over to team initial assessment. Good afternoon to everyone. Today we have to discuss about that nursing initial assessment. So let me start for some slides to see the things. So introduction. The initial nursing assessment includes gathering information concerning the patient's individual physiological, psychological and sociological and spiritual needs. It is the first steps in the successful evaluation of the patient. Subjective and objective data collections are an integral part of this process. Usually the assessment has to complete it in ER itself 15 minutes. In ward, we have to complete it within 1 hour. In ICU, completed within half an hour. Purpose: establishes a baseline and identifies immediate needs and risks, guides development of the care plan, facilitates communicating and collaboration, preventing complications, and monitor progress and adjust care. Procedure: check the room for the tiredness and completeness before receiving the patient. Greet patient and relatives on arrival. Introduce yourself and addresses the patient by name. Check admission slip for completeness. Inform the attending physician and the nursing supervisor and appropriate healthcare team about the admission. Prepare and apply ID band. Obtain patient's height and weight if possible. Accompany patients and relatives to the assigned room. Place patient comfortable on bed and rise side rails. Obtain vital signs and record on the chart. Attend to the patient's personal hygiene as well as changing of the prescribed hospital clothes. Orient patient to the ward setup and routine and explain the call system, phone, TV, visiting regulation and smoking restrictions. Process includes: receive the patients with smile, introduce name to the patient and duration of service, inform to the duty doctor, room orientation should be given, call bell importance, visiting policy, fall prevention education. Parts of the assessment includes data collection by obtaining vital signs such as temperature, respiratory rate, heart rate, blood pressure and pain level using an age or condition appropriate pain scale. The assessment identifies current and future care needs of the patient by following the formation of nursing diagnosis. The nurse recognizes normal and abnormal patient physiology and helps prioritize intervention and care. Initial assessment includes patient information that includes name, age, date, time and chief complaints. Second, mode of arrival, either patient coming by walking, wheelchair or stretcher. Vital signs, all vital parameters has to be checked, and past medical history, any prior hospitalization or any major illness and surgery, assessment, pain and location, severity and use of pain scale. Allergies, any medicine or food allergies that has to be checked. And medication, confirm accuracy of the list, names and dosage of medication by reclining all medications. Valuables, records and send to appropriate safe storage or send home with the family following any institutional policies. Activities, check daily activities limits and need for mobility aids. Fall risk, assess more fall risk and initiate fall precautions. Psychosocial, check any signs of agitation, restlessness, hallucination, depression or suicidal ideation or substance abuse. Nutritional, appetite, changes in the body weight, need for nutritional consultation based on the body mass index calculated from measured height and weight on admission. Thank you.
So we act on a small skit regarding initial assessment. I am Vidya, act as staff nurse. I am Kavita, act as a staff nurse. I am Kalaivani, act as a patient attender. I am Miss Marlene. I am like to perform a duty doctor. நான் சுரேஷ் பேஷண்டாக நடிக்க போகிறேன். கலை ரூமுக்கு அட்மிஷன் வரதா இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்துட்டு ஹவுஸ் கீப்பிங்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஓகேவா? Okay, sister. ஹலோ, ஹவுஸ் கீப்பிங் சூப்பர்வைசரா 1501க்கு அட்மிஷன் வராங்க. ஒரு வெல்கம் கிட் மட்டும் கொண்டு வாங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார், அட்மிஷன் வந்திருக்கீங்களா? ஃபைல் கொடுக்குறீங்களா? உங்களால் நடக்க முடியுமா? நடக்கலாமா? சரி, ஒரு ஹைட் வெயிட் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்துக்கலாம். சரி, ஷூ கொஞ்சம் கழட்டிக்கோங்க. சரி. $90.5 இருக்கீங்க. ஹைட் 5 கிலோ. அவ்வளோதான் வெயிட் காட்டுது. கரெக்டான மிஷின் தான். வாங்க, சரிம்மா. வெயிட் பார்த்துக்கலாமா? சரி, ஹைட் செக் பண்ணிக்கலாம். ஹைட்லாம் தெரியும். ஓகே, எனக்கு தெரியாது. ஓகே, வாங்க. ரூம் போய்க்கலாமா? சரிம்மா. இதான் உங்களோட ரூமு. உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்துக்கோங்க. உங்களோட நேம் ரவி கார்த்திகா. ஆமாங்கம்மா, சொல்லுங்க. ஐடி பேண்ட் மட்டும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கு. மறுபடியும் இதுக்கு ஐடி பேண்ட்? இது ஹாஸ்பிட்டல் பாலிசி. ஐடி பேண்ட் கண்டிப்பாக போடணும், உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக. சரி, போடுங்க. பிபி இது மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். சரி, போடுங்கம்மா. Sir, BP மட்டும் check பண்ணுங்க. செக் பண்ணிக்கோங்கம்மா. Vitals done. உங்களுக்கு அலர்ஜி எதனா இருக்கா? ட்ரக்ல, ஃபுட்ல ஏதாவது மருந்து அலர்ஜி எதனா இருக்குதா? மருந்து அலர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எப்போ? அது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்கம்மா. அது ஊசி போட்டாங்க, முகமெல்லாம் வீங்கிட்டு. அப்போ என்ன மருந்துன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அது பென்சிலின்னு சொன்னாங்கம்மா அப்போ. சரி, ஓகே. ஃபுட்ல எதனா அலர்ஜி இருக்கா? ஃபுட்டில் கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காதம்மா, மீன்லாம் ஒத்து நல்லா திம்பேன். என்ன பண்ணும்? அது அடிக்கும், அங்கிட்ட அங்கிட்டு சொரிவேன், வேற ஒன்றும் ஆகாது. சரி, ஓகே சார். நீங்கள் எதுக்காக இப்போ வந்திருக்கீங்க? என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸு? ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஹெல்த் செக்அப் கூட்டு போனேன் என் மையன். அப்ப செக் பண்ணும்போது பித்தப்பையில கல் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அது அப்ப டாக்டர் பண்ணலாம்னாங்க. வேண்டாம், நான் நல்லா தான் இருக்குன்னு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு. ஒரு 5 நாளா ஒரு நல்ல வலிக்கு குத்துது, சுருக்கு சுக்குன்னு. அதனால வந்தேன். இப்போ உங்களுக்கு வலி எதனா இருக்கா? ஆமா, நல்ல வலிக்கு கட்டெரும்பு கடிக்காம வலிச்சுக்கிட்டே கிடக்கங்கிட்டு. 10 நாள் நீங்க எவ்வளவு வலிக்கு ஸ்கோர் கொடுப்பீங்க? என்ன மதிப்பு சொல்றீங்க? 10ல இருந்துனா உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் வலிக்குள்ள வந்து? ஒரு 2 மார்க் கொடுக்கலாம் வலிக்கு. சரி, ஓகே சார். என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்க? நான் 8ஆவது படிச்சுக்கம்மா. நீங்க வெஜ்ஜா நான் வெஜ்ஜா? ஒரு காலத்துல நான்வெஜ் தின்பேன், இப்போ வெஜிடேரியன் ஆயிட்டம்மா. இல்ல நல்லா தான், என்னோட வேலையை நானே செஞ்சுப்பேன், யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். உங்களுக்கு சர்ஜரி எதனா பண்ணியிருக்காங்களா? 2 சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்கம்மா. ஒன்று என்னோட 54 வயசுல ஒன்று பண்ணியிருக்கு, 34 வயசுல ஒன்று பண்ணியிருக்கு. தழும்பு எங்கேயாவது இருக்கா? இருக்குமா. எங்க இருக்கு? இந்த கால்ல இருக்கு. இன்னொரு கல் எடுத்தது, அது தழும்பு இல்லை. வேற ஏதாவது மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா?
ரெண்டு நோய்க்கு எடுக்கமா. என்ன எதுக்கு? ரத்த கொதிப்புக்கும் சக்கரை நோய்க்குமா. என்ன மாத்திரைன்னு தெரியுமா? அந்த தங்கச்சிக்கிட்ட இருக்கு, அவங்க கேளுங்க கொடுப்பாங்க. பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இங்க இருக்கு சிஸ்டர். இது லாஸ்டா எப்போ எடுத்தீங்க? லாஸ்டா இன்னைக்கு காலம்பரை எடுத்தம்மா. உங்களுக்கு மயக்க மருந்து டாக்டர் அதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஏன் எடுத்தீங்க? அப்படியா? ஐயோ சொல்லவே இல்லையே, தங்கச்சி அவளை கேளுங்க. உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்களே. டாக்டர் சொன்னாங்க, மறந்துட்டேன். அவளும் சொல்லல, காலைல நான் திண்டுட்டேன். அப்படியா? சரி பதறாதீங்க. இப்போ ஒரு சுகர் மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் டாக்டர் கிட்ட. சுகர் செக் பண்ணிக்கலாம் சார். CBG done. நீங்க அலர்ஜின்னு சொன்னீங்கல்ல, ஆமா. உங்களுக்கு பென்சின் அலர்ஜி இருக்கு, கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் அலர்ஜி இருக்கு, அதனால இந்த ஐடி பேண்ட் போடணும். இந்த ஒண்ணு இருக்கு. இது வந்து அலர்ஜிக்கான பேண்டு. சரி போடு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அங்கே ஓட்டியில் யாரும் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக. சரி சரி. இப்போ எனக்கு பசிக்கு ஏதாவது தருவீங்களா சாப்பிட? ஆல்ரெடி நீங்கள் மயக்க மருந்து டாக்டரை பார்த்துட்டு வந்தீங்களா? அவங்க உங்களுக்கு இந்த டயட் பற்றி எதனா சொல்லியிருந்தாங்களா? 12 மணிக்கு தண்ணி குடிக்க சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. இப்போ உங்களுக்கு பசி எடுக்குதா? சரி, நான் சார்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். இப்போ வந்துட்டு டயட்டிஷியன், நீங்கள் வந்துட்டு டயட்டிஷியன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதை வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து லிக்விட் மட்டும் தான் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். என்ன கொடுப்பாங்கன்னு அவங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொடுக்க, ரொம்ப பசிக்கு. இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. சரி சரி. சிஸ்டர் விசிட்டிங் ஹவர்ஸ்லாம் எப்போ? விசிட்டிங் ஹவர்ஸு 5 to 7 தான். ஈவினிங் தான் வந்து பார்க்கணும். டே டைமில் வந்தால் இங்கே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே சிஸ்டர். என்ன கீழே பங்காளி நிக்காம மேல வரணும்ன்றா, நீ 5 to 7ன்றீங்க. அந்த டைமில் மட்டும் வெளிய ஹாஸ்பிடல் நீங்க. அதான் இப்போ சொல்கிறோம்ல, அந்த டைமில் மட்டும்தான் விசிட்டிங் பாலிசி. ஸோ வந்துட்டு அப்போ மட்டும்தான் வரணும், வேறு யாரும் வரக்கூடாது, அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்க, நான் நம்ம எல்லாரையும் வீடியோ கால் பண்ணி பேச சொல்லிடலாம். எல்லாரையும் நான் வீட்டுக்கு போக சொல்லிடுறேன். சரி சரி, சீக்கிரம் போக சொல்லு. ஹாஸ்பிடல் திட்டுவாங்கன்னு சொல்லு, அப்பதான் போவானுங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு 5 to 8 கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள டயட் வந்துடும். நீங்கள் உங்களுக்கு எதனாலும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். பேஷண்ட்டுக்கு எதனா வேணும்னா நீங்கள் எங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். டயட்டிஷியன் அது வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே சிஸ்டர். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு எதனா வேணும் அப்படின்னா எங்ககிட்ட எதனா சொல்லணும், எங்களை கூப்பிடணும்னா இங்கே கால் பெல் இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் நாங்கள் உங்கள் ரூமுக்கே வருவோம். இந்தாங்க, உங்களுக்கு நியர்பையே இருக்கும். இது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வருவோம் உங்கள் ரூமுக்கே. உங்களுக்கு கண்ணில் எதனா லென்ஸ் எதனா வச்சுருக்கீங்களா? 4 வருஷமா கேட்ராக்ட் பண்ணிருக்கேன், 2 கண்ணுக்கும். இப்போ விஷன் ப்ராப்ளம் இப்போ எதனா இருக்கா? இல்ல, நல்லா தெரியுது. ஹியரிங் ப்ராப்ளம் எதனா இருக்கா? நல்லா கேக்குது மங்கள்வர். இது பல் செட் எதனா போட்டிருக்கீங்களா? பல்லு ஆடுற பல்லு எதனா இருக்கா? நான் வேணா ஆடுறேன், பல்ல ஆடாது. செஸ்ட் பெயின் அந்த மாதிரி எதனா வந்திருக்கா? அதெல்லாம் நல்லா இருக்குமா. நீங்க மோஷன் போறதெல்லாம் எப்படி நார்மலா போவீங்களா? மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா தான் போயிடும். யூரின் போறது நல்லா போறேன். சரி, ஓகே சார். ஓகே, வந்து டியூட்டி டாக்டர் வந்து இப்போ பார்ப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். அவங்க வந்து அவங்க அசஸ்மெண்ட் வந்து போடுவாங்க. டாக்டர் இங்கே தான் கொடுக்க சொல்லுங்க. நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், டயட்டிஷியன் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், அவங்க வந்து பேசுவாங்க. ஹலோ, பேஷண்ட் டயட்டிஷியன் தானே? பேஷண்ட் நேம் வந்துட்டு ரவிசங்கர். அவங்க 1501 அட்மிஷன் ஆயிருக்காங்க. வந்து உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு டயட் மட்டும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருங்க. சிஸ்டர் 1501 பேஷண்ட் நேம் ரவிசங்கர் இருக்காங்க. அவங்க சர்ஜரிக்காக அட்மிஷன் ஆயிருக்காங்க. லேப் கூலி பண்ண போகிறாங்க. மார்னிங்லேருந்து அவங்க லிக்விட் மட்டும் 12 o'clock வரை எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு லிக்விட் எதனா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க, பசியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் சார்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறோம். பட் டயட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இப்போ கொடுத்துருங்க. பட் இப்போ லிக்விட் எதனா கொடுக்க சொன்னால் நான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். நோட் கேஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? அவங்களுக்கு டிஎம்ஓ ஹைப்பர் டென்ஷனும் இருக்குது. ஹலோ சார், அண்ட் டயட்டீஷியன். ஸோ வீட்டில் ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி எடுத்துருக்கீங்க சார்? நார்மலாக சாப்பிட முடியுது? 6 வேளை சாப்பிடுவேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 6 வேளை சாப்பிடுவேன். ஃபுட் அலர்ஜி எதாவது இருக்குங்களா? கத்திரிக்காய் இருக்கு. இருக்குங்களா சார்? மெடிசனில் வந்து பென்சிலின்னு சொன்னாங்க, அது சரியாக தெரில. ஃபுட்டில் வேறு எதுவும் அலர்ஜி இல்லை? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நார்மலாக வீட்டில் ஃபுட் எப்படி எடுத்துப்பீங்க? வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா? வெஜ் தான் திம்பம்மா, வயசாகிட்டு இல்லை, அதனால் நானும் திங்க மாட்டேன். ஓகே சார். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு லிக்விட் டயட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2 hours ஒன்ஸ் வந்து லிக்விட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். என்ன குடிப்பீங்க? லிக்விட்னா தண்ணி குடிப்பீங்களா, எண்ணெய் குடிப்பீங்களா?
எனக்கு பசிக்குது. இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஐஸ் வாட்டர் மாதிரி கொடுக்க சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கட்டு 2 hours once ஏதாவது ஒரு லிக்விட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரி. தேங்க்யூ சார். நீங்கள் கவுன் தான் போட்டுக்கணுங்க, கவுன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. சாம்பரன் சர்ஜரி இப்போ இதுக்கு கவுனு? உங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு சர்ஜரினால ஸ்கின் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க, ஹேர்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் பாத் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கவுன் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், அதுக்காக தான். சரி மாற்றிக்கிறேன், கொடுங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு சர்ஜரி இருக்குது, அதனால ஸ்கின் ப்ரிப்பரேஷன் அப்டாம்லேருந்து கீழே தை வரைக்கும் பண்ணிக்கணும். பாத் கொடுத்துடணும், மைக்ரோசீல்டு வச்சு பாத் கொடுத்துடணும். அது போட்டுக்கலாம். கலை, இந்த பேஷண்ட் வந்து ஃபால் ரிஸ்கில் வந்துட்டு மாடரேட் ரிஸ்கில் இருக்காங்க. நீ ரூமுக்கு பெட் சைடு எதனா போகும்போது எப்பவுமே சைட் ரைஸ் போட்டிருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கோ. தனியாக எங்கேயும் போக வேணான்றதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துறேன். ஓகே சிஸ்டர். சார் எப்போவுமே சைட் ரீல்ஸ் போட்டு தான் இருக்கணும்னு சரிங்களா? சைட் ரீல்ஸ் போட்டு தான் இருக்கணும், ஏன்னா இங்கே ஃபால் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால சைட் ரீல்ஸ் எப்பவுமே போட்டு தான் இருக்கணும் உங்கள் காட்டில். நீ சொல்ற நான் கேட்குறேம்மா. ஓகே சார். இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க உங்கள்கிட்ட. சரி சரி. 1501 ஒரு அட்மிஷன் வந்திருக்காங்க. பேஷண்ட் நேம் வந்து ரவிசங்கர். லேப்கோலிக்காக வந்திருக்காங்க. டாக்டர் மன்சூர் சார் கீழே அட்மிஷன் ஆயிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து அட்மிஷன் போடணும், வந்து பேஷண்ட்டை பாருங்கள். ஓகே சிஸ்டர். பேஷண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்காங்களா? பேஷண்ட் இப்போ ஃப்ரீயாக தான் இருக்காங்க. ஓகே சிஸ்டர், ஐ வில் கம் அண்ட் see சிஸ்டர். என்ன டாக்டர் வரேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆளை காணோம். இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன், இப்போ வந்துருவாங்க சார். வணக்கம் ஐயா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இல்லைன்னா தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கேன். ஓகே ஐ எம் மெர்லின், டியூட்டி டாக்டராக இருக்கேன். ஜஸ்ட் உங்களை மட்டும் அசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு மட்டும் கேட்குறேன். ஓகே சரி கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். அவங்க நேற்று அனஸ்தட்டிக் பார்த்துட்டு சுகர் டேப்லெட் எதுவும் எடுத்துக்கூடாதுன்னு மேம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் மார்னிங் போட்டுட்டாங்க. மேம் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி இப்போ சுகர் வந்து 135 இருக்குது. வைட்டல்ஸ்லாம் ஸ்டேபிளா சிஸ்டர்? ஓகே தேங்க்யூ. சர்ஜரி முடிஞ்சிச்சா? வீட்டுக்கு போகலாம். So Vidya will now go through this whole thing and said what all went right in your enaction and what all could have been done better from the beginning. Receive with the patient smiling, ma'am. No, I'm asking you, these are the things that Vandu said you must do, okay? So இதில் நம்ம எதெல்லாம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக பண்ணோம், எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், நீங்களும் உங்கள் டீம்லேருந்து இன்னொருத்தர் யாரும் will go through now. So first you tell, since you are the main person. As per the NABH, these are the things how to receive the patient. Okay. One is receive the patient with a smile. You did it? No. You are not did it. Okay, because it is recorded in the video. No, it is not. Okay. Introduce name to the patient and duration of service. Name, you are not introducing it. You are not informing the duration of service. Okay. Inform to the duty doctor. Yes, done. Room orientation should be given. Are you given the room orientation? Given. Where is the toilet? Where is the fan? Where is the switch? Where is the calling bell? Emergency bell? Yes, That is restroom. Okay. Call bell importance. Call bell with importance. Okay. Visiting policies, you did it correct. Fall prevention, correct. So how many correct answers you did? 3 or 4? 4. Okay, good. Pass mark, huh? Patient and the duration of service is not the job for the nurses to say that.
அதாவது இல்லை 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 அதாவது என் பேர் மனோகர். ஐ எம் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இன் திஸ் ஃப்ளோர். ஓகே, I will work from 8 to 4 p.m. Okay, anytime you can call me. That is the thing. Okay, it's not misunderstanding that one. ஆமா, வேற யாரை கூப்பிடுவாங்க? இப்போ சார் நீ 2 மணிக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு. அது இல்லை. Duration of service, duration of my service, my name, duration of my service to you today. Okay, that point. Good afternoon, everyone. Learning doesn't stop with initial assessment. I have quite a few questions for the quiz today. It is going to be a random mixture of trivia, mostly things that you would miss around in your practice. This is open for everybody. So let's start. Which part of the body that has... you gotta lift your hands. Please raise your hands. Okay. Who is answering this question? But where does it get oxygen supply from? Okay, it gets oxygen from the neighboring fluids and also from the atmosphere. Your name, sister? Krishnavini. Fastest answer. To the next question, the term tachyphylaxis refers to what? Is it the rapid onset of drug effect, allergic drug reaction, or a rapid decrease in response to a drug, or drug accumulation in the liver? Can anybody guess and try? Go ahead, raise your hand. Anybody? Yes, Dr. Daniel. Yeah, that's the right answer, tachyphylaxis. Next question. Does anybody know what these abbreviations are? Can anybody answer? With their full forms. Please raise your hands and answer the question. You can try. Once a day, second is twice a day. Abbreviation, sister. Sister, for your candor, we need abbreviations. So I guess that you might not know what the abbreviations are. These are the abbreviations. But the original question is quite easy. What language is this? Can anybody take a guess? No. Please raise your hand so that the prize can go to one person. It's quite an easy guess if you could just think about it. There are not a lot of European languages that is used. So, anybody? It's not French for starters. Yes, sister. Solunga. You're right. Your name, sister? Please. Dr. Manohar, sir, please. Honors to sister. The next question is quite interesting. Who's this? Yes, brother. But the original question is, what did he die of? What did he have? Anybody? At least the colloquial answer? Vigneshana. The answer is, yeah, the price can be shared. He died of pancreatic neuroendocrine tumor. It's a type of cancer. No. The next question. Please raise your hands and answer.
Yes, sister. உங்க பேரு? Krishnaveni, sister. Brain is the right answer. Next question. What is borborygmi? Can anybody take a guess? Is it the involuntary muscle twitching or audible sounds of gas moving through the intestines? Or is it a skin rash? Or is it hiccups? What is it? Have anybody heard of this term before? Please raise your hands. Show of hands. I'm not seeing any show of hands. Dr. Daniel? Yes. Audible sounds of gas. That's the right answer. Dr. Daniel is on a streak today to make many prizes. The next question is, what is this? Can anybody say, anybody from the Operation Theatre team? I am expecting the Operation Theatre team, nurses. What is it, sister? Your name first. Not you, Sangeet. Krishna, any sister, ungalku illa. Anybody? Try பண்ணுங்க. Yes. But அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு, particular name. Try பண்ணுங்க sister. What is it? That is horseshoe shaped Okay, somebody wants half a chocolate, you can attempt. It's called a staghorn renal calculus. Yeah. That was the objective I was going for. Randomly missed trivial questions. So it is called a staghorn renal calculus because it represents a red deer's staghorn. Okay? Please take your prize, sister. Next question is aimed at the ICU team. It's quite easy. What is the full form of ICU scoring system known as SOFA? I thought this question would sell out as soon as possible. Hands up, please. Show of hands. Maria sister க்கு கொடுக்க மாட்டேன் ICU question. Anybody else? உங்க நேம் சொல்லுங்க sister. Full form of SOFA சொல்லுங்க. Okay. Sister, it's not option C. நல்லா பாருங்க. No prize for anybody now. This becomes an open question. It is option B, sequential organ failure assessment. Next question. Which artery is most commonly used for grafting in CABG? Hands, show of hands. Saphenous artery. No, that's not the right answer. Internal mammary artery. Hands, show of hands, please. Internal mammary artery. அவங்களே திருப்பி one attempt தான். Only one attempt I can give you. Not only that, you get minus mark because you said grade 7 is One to sister. What? Internal mammary artery. Okay, that's the right answer. Great saphenous artery, I put it there because I wanted it to be a misnomer. It's the saphenous vein that's used. That's been my time. Thank you.